Estos son tiempos en los que los arrogantes campeones de la UFC fueron destronados por sus contrincantes. Last time I did a cool dance, then I knocked him out. This time I'm gonna knock him out and do another cool dance. Win or lose, I wasn't gonna say much anyway. And I just want to go be with people who care about me, my team, and they're waiting for me, so I'm gonna do that. Convertirse en campeón de la UFC es algo que casi ningún luchador en el mundo logrará jamás. Y al convertirse en campeón de la UFC, la mayoría de los luchadores se sienten orgullosos, manteniendo la humildad. Pero a veces, el éxito tiene una curiosa forma de generar arrogancia, y es ahí cuando las cosas empiezan a desmoronarse. Y estos siguientes 11 campeones de la UFC lo aprendieron a las malas, empezando por TJ Dillashaw, cuya arrogancia destruyó su carrera. En 2017, TJ Dillashaw volvió a la cima en la división de peso gallo tras noquear al ex campeón Cody Garbrandt. Ese éxito se le subió a la cabeza y pensó que bajar al peso mosca para buscar un segundo cinturón era una gran idea. Inicialmente, Dillashaw quería una gran pelea con Demetrius Johnson, pero cuando Henry Cejudo venció al gigante del peso mosca, TJ tuvo que enfrentarse a él, y como Dillashaw había logrado más para ese entonces, recurrió a una lluvia de golpes. What's going to be the strategy to fight a guy like Henry who's dealt with the speed of a Demetrius Johnson? He hasn't dealt with my movement. He hasn't dealt with me mixing it up. I'm going to knock out Henry Cejudo. I'll take that belt. He's been begging me to take that belt off his shoulder. It's too much weight for him. You know, that gold medal's light. This UFC belt's got a lot more weight to it, and I'm going to take it right off his shoulder. Dillashaw también advirtió que destrozaría al medallista de oro olímpico. I'm going to get in there on the 19th. I'm going to destroy this dork. People fall asleep during your fights. Now people are going to be glued to the TV waiting to watch me put you to sleep. And I'm going to show you how what real MMA wrestling is about and beat you at your own game. La confianza del campeón de peso gallo estaba por las nubes, incluso en las ruedas de prensa. I think number one, get past That's me. why you're the most boring fighter on the roster. Try to get past me. Try to get past me. The flyweight division is going to get resurrected Saturday night. He's like That's a all there is politician. to it. That's all there is to it. There's no question that Henry Cejudo is a phenomenal wrestler, obviously an Olympic gold medalist. But in terms of MMA wrestling, how do you think you match up with him? Better. You know, it's a whole nother sport. Cejudo dejó que sus puños hablaran por sí solos la noche de la pelea, sacudiendo a Dillashaw desde el principio y finalizándolo con un knockout técnico en poco más de 30 segundos del primer asalto, silenciando brutalmente todos los comentarios negativos. Dillashaw estaba furioso después de la pelea, alegando que el árbitro la detuvo demasiado pronto y que le habían robado la oportunidad de contraatacar. Sucks, man. Sucks to have it stolen from you. You know, I worked my butt off. So much better than that, and it'd be nice to actually get the chance to show it. You know, it's a title fight. It's a champ versus champ fight. And you're going to stop the fight like that? I'm in on a single leg. He says, hey, show me something. I said, I'm okay. I'm on a single leg in a scramble. He stops punching. He's defending a single leg, and you're going to stop the fight? It's just ridiculous, man. It's pretty pathetic that I have better knowledge than that ref. Al menos Dillashaw tenía algo de qué quejarse. Leon Edwards, por otro lado, no tenía excusas para la lección que estaba a punto de aprender tras subestimar gravemente al infravalorado. De cara a la UFC 304, Leon Edwards apenas veía a Belal Muhammad como una amenaza real, a pesar de su racha invicta de 10 peleas. La razón fue su primera pelea en 2021, que le iba bien antes de que un pinchazo en el ojo la detuviera. Desde entonces, había vencido a Kamaru Usman 2 veces y llevaba una racha de 12 victorias consecutivas. En su mente, esta era solo otra defensa rutinaria del título. I also believe I'm better than him, you know, so I feel like I am levels above him, and that's the way I fought, and that's how I'm going to fight on Saturday night. La lucha de Belal fue un tema de conversación importante antes de la pelea, pero Edwards no parecía demasiado preocupado. I think everyone knows his game plan would be to come out and try wrestling, but even his wrestling ain't all that really. You know what I mean? You ain't a Khabib or like a GSP. It's Belal. You know what I mean? So it's like. Edwards incluso predijo un brutal knockout durante la conferencia de prensa. Yeah, knock the fuck out, bro. Yeah, you know that. You know that. Too slow, too small, too slow. The range is too. You get knocked out. End of. Pero Belal estaba a punto de demostrar que la única convicción que importaba era la suya. July 27th, I'm going to be the best form that I've ever been. And that's going to be your worst nightmare. Días antes del evento, ambos tuvieron un encuentro bastante incómodo en el ascensor. Yeah. No. Sure, yeah. I remember the name. Come on, boys. Let's slide in, boys.
Someone hit one. Press the button. Come on, fellas. I smell. The vagina just walked in. Y por desgracia, Tom Aspinall se perdió la acción. What's the drama? En el evento principal de UFC 304, Belal Muhammad dio una lección magistral, asfixiando a Edwards con una presión implacable y derribos sin esfuerzo durante casi 4 asaltos. Incluso en el golpeo, Belal llevaba la delantera, mientras que Edwards solo tuvo un momento clave al final del 5º asalto con unos brutales codazos. Pero para entonces era demasiado poco y demasiado tarde. Belal ganó por decisión unánime y se llevó el cinturón, demostrando lo que siempre supo, que tenía el potencial. I don't need the world to believe in me. I don't need anybody to believe in me. We don't need applause. We know how good we are. We know what we're capable of doing. And now we're the world champions. Pero, por desgracia, la derrota no humilló a Edwards. He's just an annoying human being, I feel like. You know, just the way he looks and just the way he talks. He talks like he's like Mike Tyson, but when he fights, he's not. You know what I mean? So, it is what it is. I feel like, yeah, it is what it is. El campeón Israel Adesanya llegó a su siguiente pelea contra su archienemigo con la misma actitud arrogante que Edwards, pero el precio que pagó fue mucho peor, una caída que cambió su carrera. Tras dejar huella en el kickboxing con 2 victorias sobre Israel Adesanya, Alex Pereira llegó a la UFC y arrasó con sus primeros oponentes en 2021. Su mayor declaración llegó contra Sean Strickland, con un brutal knockout que le valió una oportunidad por el título contra su antiguo rival, Adesanya, quien primero afirmó que el brasileño había recibido una oportunidad por el título de regalo y que en realidad no la merecía. Do you believe he deserves to be in the position that he is now? Do you Deserving feel like is subjective. Deserve. Everyone deserves this. Earned. Did you earn the position? That's what everyone says. Deserve. Did you earn it? People say I don't deserve this. They say, oh, he doesn't deserve this. He doesn't deserve to have all these money, all this accolades and whatnot. I'm like, fuck you. I earned this shit. I don't think he's earned it, to be honest. Izzy no solo restó importancia a Pereira, sino que incluso insinuó que sus victorias en kickboxing fueron pura suerte. I fucked this guy up in the first fight. Not crazy, but the judges gave it to him. Second fight, I had him on skates. And I made a judgment call, an error in my part. And it was a beautiful story for him. He who laughs last, laughs best. And I'm going to have the last laugh. La confianza de Izzy estaba por las nubes. Incluso predijo que dejaría a Pereira congelado como Elsa, incluso antes de que su pelea se hiciera oficial. Trust me, he knows I put him on skates last time. And this time when I put you on skates, I'm going to leave you frozen like Elsa. En el UFC 281, Adesanya puso a Pereira en apuros desde el principio, debilitándolo en el primer asalto, solo para que la campana salvara al brasileño. Lo que siguió fue una guerra de ida y vuelta, donde Izzy se mantuvo un paso por delante al combinar kickboxing con grappling. Para el 5º asalto, Adesanya lideraba cómodamente en las tarjetas, pero con todo en juego, Pereira desató un brutal gancho de izquierda, seguido de una implacable lluvia de golpes que puso fin a la pelea y al reinado dominante de Izzy como campeón en un instante. What a life, what a moment. Fucking crazy, isn't it? Like, similar to the last time, same story. It's crazy. But, yeah, I was fine. First thing I said to you, Joe, the ref, I was fine because I was still lucid. I was in there, but, yeah, it happens. Hay que reconocerle el mérito, pero Adesanya se recuperó en la revancha, noqueando a Pereira con uno de los knockouts más alocados que hemos visto. Pero a pesar de seguir perdiendo 3-1 en su rivalidad, declaró el resultado decidido y el capítulo cerrado. Traditionally, right, everyone's going to be like, oh, well, it's 1-1 in MMA, there should be a trilogy. I don't keep score, I settle them. But I'm gonna say, it's settled. Con esa victoria, Adesanya volvió a la cima como campeón de peso mediano y muchos creyeron que dominaría la división durante años. También recuperó su actitud arrogante y subestimó por completo a su primer retador, quien creía que sería pan comido. En el UFC 293, Adesanya arriesgó su título contra Sean Strickland, quien ya llevaba más de un año intercambiando golpes verbales con él antes de que finalmente entraran en la jaula. I'm just joking. Hey, Izzy is a savage, bro. Hey, watch out. Hey, what happened before we walked on stage? Hey. I smacked you on the ass like my bitch. Bro, you're poor, but just deal with cartoons, bro. No man that beats off the cartoons is gonna beat me. Bro, trust me. I can tell you what. If you win this fight, when we fight, I knock you out. I'm gonna do a TikTok dance over your grave. Y cuando finalmente fueron programados, las ruedas de prensa se centraron en Strickland, quien no paraba de hablar. It's gonna be awesome to bring the belt back to the States. No more painted nails, no more dog collars. For you guys, let's go.
Izzy apenas intercambió palabras con Strickland y lo desestimó llamándolo tonto. When you argue with a fool, those who are watching can't tell who's who. Izzy luego continuó, alegando que Strickland tenía pocas habilidades y predijo una victoria fácil por nocaut. You know what? I'll leave it at that. I don't think he has the chin. He just has the gas tank, maybe. Does this fight show the next evolution of Israel Adesanya, the mixed martial artist? Last time I did a cool dance, then I knocked him out. This time I'm gonna knock him out and do another cool dance. En la noche de la pelea, Izzy no pudo respaldar sus palabras, ya que casi fue noqueado en el primer asalto y apenas sobrevivió. A partir de ahí, Strickland ofreció una clase magistral, superando a Adesanya en cada asalto y consiguiendo una victoria dominante por decisión unánime para convertirse en el nuevo campeón de peso mediano de la UFC. Adesanya hizo una breve aparición en la rueda de prensa posterior a la pelea, reconociendo el mérito de Strickland, pero en lugar de responder preguntas, rápidamente le cedió el micrófono a su entrenador y lo dejó hablar. Win or lose, I wasn't gonna say much anyway, but right now I lost tonight to the better man on the night, and I just want to go be with people who care about me, my team, and they're waiting for me, so I'm gonna do that. But I will leave you in the capable hands of a man who is much smarter than me. I'll admit this on worldwide national media. I'll leave it with Eugene Behrman. He'll handle this. Tras la mayor victoria de su carrera, Strickland mantuvo la conversación sin tapujos, bromeando sobre su difícil infancia con un padre abusivo y agradeciendo a su padre por haberlo convertido en el luchador que es hoy. Thank God for childhood, right? Yeah, let's go childhood traumas and repressed memories. You got me to where I needed to be, man. Like, Dad, you're f***ing awesome, man. All of the years of abuse, you really made me the man I had to be today. Strickland podía bromear sobre su pasado a su manera, pero cuando su siguiente oponente convirtió sus dificultades en un ataque personal, los juegos psicológicos lo afectaron tanto que perdió la compostura e incluso rompió a llorar. De cara a su enfrentamiento a la UFC 297, Strickland dejó claro que lastimar a su retador Dricus du Plessis y hacerlo sangrar era más importante para él que conservar el cinturón. You guys know me. I don't give a f about that belt. I just want to make motherfuckers bleed. And Dragus is the next one who's going to bleed. I can't fucking wait. You can take this belt. You can give it to anybody in the fucking stands. I don't give a f. I don't care about this belt. The only thing I want to do is make this fucking man bleed, and it's going to be a good one. If I fucking walk through Izzy, and I'm going to walk through you, you motherfucker. Con el público apoyándolo, Strickland se alimentó de la energía y se volvió más arrogante y confiado. Yeah, Dragus could fight. But I'm gonna fucking do a master class on him. I'm gonna fucking walk through Drakus. And I'll tell you what, I'm probably not gonna finish that man because he's willing to die in the ring. And if I don't finish him, you're gonna see 5 rounds of him getting the utter shit kicked out of him. I promise you that. To the fucking death, Drakus. Pero cuando du Plessis contraatacó, excavó profundamente y reabrió las viejas heridas de Strickland sobre su padre abusivo. Bro, why are you so angry? Bro, you think your dad beat the shit out of you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat you. I mean, every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in bed at night, where your dad comes in and he beats the shit out of you. I will take your fucking soul. You understand me, you pussy? Yeah, you fucking laugh, you fat. Yeah, oh, I got a nerve. I see I hit a nerve there. Yeah, you fucking did hit a nerve, you fucking bitch. Go ice your fucking ankle, you fucking coward. Oh. La batalla dentro de la jaula fue igual de feroz. Strickland y du Plessis se enfrentaron durante 5 agotadores asaltos, ensangrentándose mutuamente con golpes de clase mundial, pero DDP rió el último al obtener una ajustada decisión dividida y hacer realidad su sueño de toda la vida, convertirse en campeón de la UFC. It felt like 15 years of work, of dreaming, of sacrificing, of everything came together in one single sentence. It's incredible. Strickland no tardó en publicar en Instagram alegando que le habían robado. Se reafirmó diciendo: gané esa pelea. Todo el mundo sabe que gané esa pelea y por eso nunca dejas que las emociones te dominen. Aljamain Sterling fue otro campeón que cometió el mismo error, tras pensar que su retador, una joven promesa en ascenso, no era más que publicidad.
Antes de la UFC 292, Aljamain Sterling finalmente había comenzado a ser reconocido como el mejor peso gallo de todos los tiempos, con victorias sobre Petr Yan, TJ Dillashaw y Henry Cejudo. Pero cuando la UFC lo presionó para una defensa del título más rápida de lo esperado contra Sean O'Malley, no quedó contento. Every single time they've asked me to fight, I've saddled up, put my nuts on the table, and I showed out every single time and I won. So it's just like, at what point do I get credit from the UFC, from Uncle Dana? Sterling estaba frustrado por el trato que la UFC le daba a O'Malley y su promoción, por lo que constantemente minimizaba las habilidades del retador y afirmaba que simplemente no era lo suficientemente bueno. My thoughts on Sean O'Malley is that motherfucker is frail. Frail. You think if I could take down a short, stocky guy like Henry, who's actually a gold medalist and has good takedown defense, what am I going to do to Sean O'Malley? Like, let's be honest here, guys. Aljo respaldó esta energía en las conferencias de prensa y continuó atacando a O'Malley con insultos. He decided not to stay at the fight hotel. He's been ducking me. Doesn't want to look me in the eyes. So it is what it is. We got a couple of days, and I get to whoop this fraud's ass. Who has this motherfucker fought? Who has this guy fought? Oh. He is going to get exposed on Saturday night. Exposed. I cannot wait. I cannot wait. Yeah, take those glasses off. Let me see those pretty little eyes. Durante el resto de la conferencia de prensa, Aljo no dejó de criticar a O'Malley. Oh man, you guys already know the routine, baby. I am shredded. Shredded. I can't wait to get larger in charge so I can beat this guy's ass. I tell you that. Parecía que Sterling había gastado la mayor parte de su energía en la conferencia de prensa porque, dentro de la jaula, parecía una sombra de sí mismo. En la noche de la pelea, O'Malley completamente superó la lucha y el striking de Sterling por completo antes de conectar un brutal contraataque en el segundo asalto, derribándolo, y luego siguió con ground and pound para sellar la mayor victoria de su carrera y reclamar el título de peso gallo en el proceso. Sterling finalmente fue humillado. It definitely sucks. I mean, I'm not going to lie about that. There was a lot coming into this fight. You know, the quick turnaround, everything. But I was happy to do it. No excuses. Sean, hey, he did a good job of the one thing I knew he would be good at, and is that step back counter. And yeah, it's just a good shot, man. A pesar de lo silencioso que era O'Malley antes de pelear con Sterling, se transformó en un campeón arrogante después, y si bien eso le funcionó contra Chito Vera en su primera defensa del título, flaqueó estrepitosamente en la segunda, cuando se topó con una máquina y no estaba listo para lo que se avecinaba. De cara a su segunda defensa del título en UFC 306, O'Malley estaba completamente convencido de que aplastaría a Merab Dvalishvili. A lot of people said I'm ducking him. I just really am not ducking that little dude. I like the fight for me. There's multiple ways to win. I'm excited about the fight now, finally. I was never ducking him. I was just never excited to fight him. He's just such a, I don't know, what now is it the right time? I'm going to put on a masterful performance. I'm put on back-to-back masterful performances. This is going to be another one, the biggest one of them all. O'Malley adoptó esa actitud en la conferencia de prensa, prometiendo poner a Merab a dormir. You know, I think I'm going to get it done the way I always get it done. I'm going to put this dude face first. Al retador tampoco le faltaba confianza, ya que estaba impulsado por una racha dominante de 10 victorias. I know I can do it. I know I can beat this guy. This is very good fight for you guys, and you guys will enjoy Saturday night. I'm working so hard and I'm gonna prove it Saturday night, so you guys will enjoy this fight. En la noche de la pelea, Merab hizo que O'Malley se tragara sus palabras, asfixiándolo con un incesante trabajo de clinch y derribos de principio a fin. Lo controlaba tan bien que incluso tuvo la oportunidad de besarlo en la espalda, antes de darse la vuelta y casi ser noqueado por ello. Por lo demás, O'Malley lo lastimó al final del quinto asalto con fuertes patadas al cuerpo, pero para entonces ya era demasiado tarde, ya que Merab ganó el cinturón por una cómoda decisión unánime. Sin embargo, O'Malley se negó a aceptar el golpe en la barbilla. I won this shit, but it still hasn't really hit me with anything, right? Después de que ese video se hiciera viral, O'Malley recibió muchísimas críticas y respondió otra vez. It's funny, people are saying, you just have a bunch of yes men around you. I'm like, if you watch round 1, 3, and 5 closely, no commentating, 3 judges supposedly thought I lost the fight, but when I watched it back, I thought I won the fight. So it's like, I'm going to let these 3 judges and a bunch of idiots on Twitter say that I lost when I watched the fight back and I was like, hey, there's an argument for round 1 that I won the fight.
y aunque O'Malley no estuvo de acuerdo con su derrota, perdió por decisión, a diferencia de Luke Rockhold, quien fue noqueado, pero afirmó que su derrota fue solo una casualidad. De cara a su defensa del título de peso mediano contra su oponente de última hora, Michael Bisping, en UFC 199, Rockhold se mostró arrogante como siempre, pues ya lo había derrotado en su primera pelea. You're just an average bloke. You're just an average bloke. Good use of English terminology. I'm a fucking samurai. I'm gonna come in there silent, undetected, and I'm gonna knock you out. I'm gonna make my kill, and I'm gonna be out. You're making a I'll fool be out of on the yourself. next contract. Watch me. All right, buddy. Como ya lo había vencido una vez, Rockhold asumió que la revancha sería pan comido. I've been dealing with a knee injury. I'm not gonna lie, this whole camp, but I don't pull out of fights. I fight through injuries. I don't care what the circumstances are. I tore my MCL. I haven't grappled this whole camp. What's with the insurance policy, buddy? I don't care about insurance policy. I don't need an insurance policy to beat your ass. I don't need a knee. I don't need to walk. I'll crawl in that cage. Stop telling everybody about your injuries then. Whoop your ass. Bisping tenía confianza propia, impulsada por el apoyo de la afición. That's how you overcome things. That's how you put yourself out there. You believe it, and you achieve it. And that's what I do. I know what I'm going to do. I know that I'm better than this. Sounds like I the know worst that I'm going to self-help knock him book you've out. ever read. Conceive, believe, achieve. Shut the fuck up. Listen. En cuanto comenzó la pelea, Bisping se vio mucho más preciso y usó su juego de pies para mantenerse a distancia del agarre de Rockhold mientras conectaba golpes. A los pocos minutos del primer asalto, conectó un potente gancho de izquierda que hizo tambalear a Rockhold. Segundos después, Bisping remató la faena y lo noqueó fríamente, consiguiendo el título de peso mediano. Pero incluso después de ser destruido, Rockhold seguía tan arrogante como siempre. Some say revenge is sweet. I disagree. I think it's better than sweet. Luke, come on, buddy. When the shoe was on the other foot, I leaned over and thanked you at this moment in time. I said, well done. Yeah, and I actually picked you up off the canvas. And you, being the dick you are, came up to me and was a bitch I shook about your it. hand, and you said, I already shook your hand and told me to fuck off, basically. You asked me, do you know who you are? Do you know where you are, buddy? Yeah, that's after you. Yeah, Hey, buddy, you got knocked the fuck out. You got knocked out, buddy. Sit down, shut You got up. lucky. All right. You got Oh, lucky. yeah. Real lucky. Bisbee. First round, buddy. First round. What? That's all, guys. I will come back and fucking kill you. Desafortunadamente, Bisping se convirtió en lo que odiaba, un campeón arrogante que ignoraba las habilidades de su oponente y pagó las consecuencias pensando que uno de los mejores de todos los tiempos que regresaba no sería rival para él. En su segunda defensa del título, Bisping se enfrentó a George St. Pierre, quien regresaba tras 4 años de retiro. GSP se había retirado del deporte en 2013, frustrado con los luchadores que usaban esteroides, y solo regresó cuando las pruebas de drogas se volvieron más estrictas. Pero Bisping no se creyó lo que consideró una excusa y criticó a GSP por supuestamente eludir a una competencia más dura. George, listen, while you were away, because you were so scared of everybody taking steroids, I was man enough to still be fighting those guys. You went away, you went and f***ing chased aliens. I don't know what you did. No one gives a f*** where you were or what you did. You're coming back, the sport is a different place, game over. Al entrar a las conferencias de prensa, Bisping no paraba de hablar. I've beaten all the greats. I'm going to beat this guy. George is one of the greats. I'm going to wipe him out. Saturday night, I'm going to destroy him. Wipe him out, wipe the floor. Boo this f***er. This is how stupid you look with those fucking headbands. You look like a idiot. Hey, George, these are your people. These are your people, man. What the fuck? Bisping no se arrepentía en absoluto y seguía hablando basura con fuerza. Michael, have you regret any of the things that you have said No. leading up to this fight? No, not at all. Listen, George is a lizard. George is a boring bastard. George does take people down. I've only told the truth. Is George a great UFC, MMA, martial artist? Yes, he is. Have I prepared accordingly to beat that guy and raise my game? Yes, I have. Cuando la puerta de la jaula se cerró, GSP se puso manos a la obra, asestando a Bisping un potente gancho de izquierda y castigándolo con un implacable ground and pound, antes de aplastarlo en el tercer asalto con una estrangulación trasera y ponerlo a dormir. Hay que reconocerle el mérito a Bisping. Fue humilde ante la derrota. I didn't win. You know, ultimately that's why we do it. George was the better man. I felt good in there. Just got clipped. That's the way it goes. You go down, he locked up. He was very strong. You know, he had a good grip. I was trying to fight his hands. You know, not a lot more you can say, really.
Unos peleadores alardean cuando ganan, pero se mantienen humildes cuando pierden. Pero Dominick Cruz no, gane o pierda. Este hombre se mantiene arrogante, y aunque solía demostrarlo, la noche en que fue destrozado por un oponente más joven y afilado es una que jamás olvidará. La pelea por el título de peso gallo entre Dominick Cruz y Cody Garbrandt en 2016 fue un caos absoluto y la mala sangre comenzó a gestarse en UFC 202 cuando se cruzaron tras bambalinas. Cruz luego atacó a Garbrandt durante un programa posterior a la pelea y habló sobre la situación, echando más leña al fuego. I mean, it wasn't anything crazy. It was just an exchange of words and understanding and looking at each other in the eye and understanding we're going to see each other very soon, my friend. And it pretty much came down to, you know, I didn't like what you said about me on some of these interviews, Dom. It hurt my feelings, basically, is the way he said it to me. He didn't say those exact words, but he might as well have. It was in his eyes. They were getting teary and stuff. And I was like, sorry, man. I'm going to have to embarrass you in front of a lot of people. So. Cuando finalmente fueron contratados, las entrevistas previas a la pelea fueron intensas, con Cruz dirigiendo el micrófono con su charla. I'll come across there right now, dude. You're a room away. Go ahead, come over here. Yeah. Come on, turd. Let's go. Unhook me. Oh, I hope he comes. Bring it. Come on, come on. Leave it. Come on. You coming? You coming, little boy? Cruz incluso llegó a decir que él no solo era el campeón, sino que él mismo era la división de peso gallo. I am the 135-pound division, and they all need to fight me to see where they're at. I am the gauge for the 135-pound division, and for really the pound-for-pound list in my eyes. Mientras Cruz era el que más hablaba antes de la pelea, Garbrandt lo hacía todo con los puños, acribillando a Cruz con golpes certeros, derribándolo varias veces e incluso luciendo su presencia a mitad de la pelea mientras el campeón luchaba por mantener el ritmo. Tras 5 asaltos de dominio absoluto, Garbrandt se alzó con una clara victoria por decisión y se convirtió en el nuevo campeón del peso gallo. Pero a pesar de toda la mala sangre, no mostró más que respeto por Cruz después de la pelea. Dominic's a great champion. He's arguably one of the best bantamweights to ever grace the octagon, and it was a pleasure going out there and testing my mettle. You know, I had a lot of, what ifs, and I think I solved every one of them. Tras recibir una paliza, Cruz admitió la derrota, pero mantuvo una actitud arrogante. After seeing the look in his eyes a couple times when I punched him, when I kicked him, when I fought him, I'm not disappointed in myself at all. All I can say is I lost, and I'll take my loss like a man. Y mientras Cruz pudo aceptar la derrota, Ronda Rousey se derrumbó por completo tras perder su cinturón ante una joven promesa y entró en un bache del que nunca volvería. Antes de que Ronda Rousey y Holly Holm se enfrentaran en 2016, Rousey era una fuerza imparable en la división de peso gallo. Ella atropelló a cada oponente como si fuera una bola de demolición, así que cuando se enfrentó a una ex campeona mundial de boxeo y kickboxing, su confianza se disparó. She's a 19-time boxing world champion, not MMA world champion, and I believe that I'm better than every other girl in every area of MMA. MMA striking is different, and I think I'm the best at it. Antes de la pelea, la tensión estaba por las nubes y Rousey prometía darle una paliza a Holm. I'm here with the champion, Ronda Rousey. Ronda, that was particularly intense. There's a lot of animosity. What is that all about? I just wanted to get in her face and show her that I was there for a reason. She's the one that put the fist on my face. I didn't touch her. She's the one that touched me, and I told her that fake sweet act is, I see right through it. I really do. It was all fake. All until now. All that respect, all that everything, all you being sweet. I see right now that it's fake and you're going to get it on Sunday. Holly Holm llegó a UFC 193 como la gran infravalorada, pero cambió el guión de forma brutal. Desmanteló a Rousey con jabs certeros y rectos de izquierda antes de conectar una patada a la cabeza contundente en el segundo asalto que dejó a la campeona sin aliento. Esa primera derrota de su carrera golpeó tan fuerte a Rousey que incluso pensó en terminar con todo. And I was like down in the corner, I was sitting in the corner and I was like, what am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and like thinking about killing myself. Si disfrutaste el video, suscríbete al canal y si quieres ver momentos en los que luchadores arrogantes de la UFC realmente cumplieron sus palabras y derrotaron a sus oponentes, mira este video aquí.